Akkam jirtu barattoota raskaa viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra jechuudha. Har'a barsituu kan laallu ta'a. Barsituu sirii isaa immoo viidiyoo biraatiin kan goolamu ta'a jechuudha. Rotational motion. Rotational motion is the motion of an object in a circle around a fixed axis. Kanaafuu rotational motion jechuun qaamni tokko yookaan objectiin tokko circle irra at fixed distance jechuudha. At fixed distance yeroo move godhee jechuudha. Yeroo rotate godhee jechuudha. Fakkeenyaaf circle osoo jennee fudhanne circle jennee osoo fudhannee waan kana there is some center here. Circle ta'e kanarra kan rotate yeroo godhee rotational motion jennaan jechuudha. Example of rotational motion fakkeenyaaf earth yookaan dachee fudhachuu dandeenya, climbing fan or car wheels kan fudhachuu dandeenya jechuudha. Each point moves through the same angle theta around the center. Era jira jechuudha asitti. Theta kan jennu it is here angular displacement jechuudha. Kee konseptii kanneen yaalaalama. Angular displacement jechuun final angular displacement minus initial angular displacement jechuudha. Angular velocity immoo changing theta over changing t jechuudha. Kan jechuun changing angular velocity over changing time. Angular acceleration immoo changing omega kan changing velocity, angular velocity over changing time jechuudha. Here ishiin alpha antony angular acceleration bakka buutii jechuudha. Inni biraa jira jechuudha. Right hand rule yeroo fayyadamna jechuudha. Guys want direction isa change direction isaanii kan angular quantity kanneen beekuudhaaf maal fayyadamna right hand rule fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf example tokko ilaallu akka ifa sanii ta'u jechuudha. Look at this example. A wheel accelerates from 30, right? 30 rad per second to 50 rad per second into second. Then find alpha. So angaafatamne angular wantoota jechuudha. Angular acceleration gaafatamne jechuudha. So what I'm going to do is asii maal qabna angular velocity qabna jechuudha. Akkasumas initially qabna akkasumas immoo finally qabna jechuudha. Asitti time qabna. So changing angular velocity over time goone argachuu dandeenya jechuudha. As you see here bifa kana example itti aanumoo laal. A disc starts at 10 rad per second and accelerates at 2 rad per second square for 30 seconds. Then find angular displacement theta jira jechuudha. Changing theta jechuun initial omega initial times t plus 1 over 2 alpha t square is equals to here is our omega is 10, initial omega is 10, our time is 30 plus 1 over 2, 2.5 is our alpha or angular acceleration, and then just we multiply by t square, which is 30 square, then we get this. Question number 3. A car's wheel has initial velocity of 6 rad per second, alpha 3 rad, and rotate this one. Then kana barbaadan jira jechuudha. Baay'ee asirratti equation shanas jiru miti. Equation shanas jiru jechuudha. Equation shanas qabadara samboda, and then ishee kana jechuudha. Yoo displacement ta'e angular velocity ta'e this omega akkasitti alpha ta'e immoo that is acceleration ta'a jechuudha. Bifa sana angular acceleration ta'a. Bifa sana jijjiirtanii dalaguu ni dandeessu jechuudha. So asitti amma omega final square is equals to omega initial square plus 2 alpha theta. Then we just substitute into this because we have all of them. Kanika v final square is equals to v initial square plus 2 gh yookaan 2 as jenni formula jiramti. Formula saniin isumas jijjiirre jechuudha. Angularitti jechuudha. A wheel jedha abarafaan a wheel of 0.4 meter rotates with this one. Then find linear speed jedha. Inni biraaga hariiroo jira. Hariiroo linear equation fi angular equation gidduu jiru kan linear fi angular gidduu hariiroo jiru formula san isiniin kaa jechuudha. So kan akkamitti barbaadna v jechuun maani omega r jechuudha. Omega r just we multiply we have
omega area, and then 0.4 is our radius. Just we get this one. Asitti maalif wanto ta'e rad per second. Radiin tuni isheen tuwaanidha. So just we just take as a meter per second. Okay. Equation ta kannin qabadana maalini omega linear velocity is equal to omega, linear acceleration is equal to alpha. Okay, omega final square is equal to omega initial square to alpha theta. Kun kan irraa dhufe as v final square ni jira, as immoo v initial square ni jira, as 2 gh ni jira jechuudha. H kan changing terra jechuudha, kan changing h or changing s jechuudha dandeenya jechuudha. So kana fakkaata jechuudha guys. So let us proceed to next part. 2.3 maani rotational dynamics. Rotational dynamics studies the relationship between torque, momentum of inertia. But we can call this torque to as you know moment changes moment of inertia and angular acceleration. Angular acceleration. So relationship warreen kannini kan qo'atudha jechuudha. Let us see. Torque jechuun maal jechuudha? Torque jechuun RF sin theta jechuudha. RF sin theta jechuudha. Torque jechuun we can also calculate torque like this, R by F. But not F by R. F by R by F, they are different, according to vector rule because negative direction is very important in torque or in cross product case. So moment of inertia is equal to the summation of mr square. Okay, Newton's rotational form. Torque kammo angular yeroo ta'e haala kanaanis ibsuu ni dandeenya jechuudha. Angular moment of inertia times alpha jenne ibsuu ni dandeenya jechuudha torque, right? Okay guys. Okay, so let us see some of example. So torque maal jenne? Torque is R cross F or RF sin theta, and the moment of inertia it is mr square. The summation of mr square. Angular acceleration is as we saw before, it is changing omega over changing time, but here we can calculate like torque over what? Torque over, we have I, that is omega, which is that is moment of inertia, which is equals to what? Angular acceleration or alpha. So let us calculate this example. A wheel has torque, this one, and alpha, then find I. Just we can get from this equation, just because I is equals to what? I is equals to torque over alpha. Torque is 30 Newton meter, and that is alpha is 24 rad per second, and then this is become this one 36 over 24 1.5 kilogram meter square ita jechuudha. Unit insa kilogram meter square ita, because here Newton jechuun maal jechuudha? Kilogram meter per second square, I think. Yes, and then over this is 1 over second square, and then 1 over second square kamna jalamti 1 over second square waan kamno fi kun ol baa jechuudha. Kun ol baa ishee kana ni balleessa jechuudha, right? Ishee kana ni balleessa, and then we get kilogram meter. Then now there is a meter here. Unit malo moment of inertia. And then let us see the next one. A motor gives this one Newton meter torque to flywheel of this one kilogram meter per second square. Kilogram meter square. This is our what? This is our inertia, moment of inertia. Then find alpha and the time to reach this one. Please video pause gorato dalaga. So let us see. Jacob alpha lallo. Alpha C torque over
I meter control channel, so it becomes this one. Just we have torque 100 and I 0.1, that is becomes 1000 rad per second square, and time is alpha over omega over alpha, because alpha is omega over time, and then just we can do like this, and then this is time is 0.15 arganna jechudha. Kana jechudha easily ala kana calculate gochuu dandeenya. Question number 3 mass is 423 kg at distance 32 meter respectively. Find I jechuun maal jechuu is the summation of mass times r square, or is distance jennee miti. Kanaafu to square this one, you know, this is square, kana square goone baasnaa jechuudha. 4 baay'isuu 9, 2 baay'isuu 4, and then 3 baay'isuu 16 jennee hojjennaa jechuudha, right? Amma square right here bifa kanaan hojjenna like this, and then totally kan argannaa jechuudha guys. So question number 4, a lever with F is equals to 10 Newton at 3 meter per 3 meter and theta is 90 degree, then find the torque jechuudha. Yoo kana pause godhaato ishee kana dalagaa, ishee abraffaa kana jechuudha, ishee abraffaa kana dalagaa. Comment irra kaa'uun dagatiin gaafii abraffaa kana jechuudha. It's easy. Dalagdaa miti? Okay, right. So torque is here R F sin theta, and then we have 3, and then F is 10, and sine of 90 degree, and sine of 90 degree is 1, and then just we can get 30 Newton meter. So like we can do like this. Okay, so we have to take this key formula. Okay, and then I just want to thank you for watching, and see you on next video. Don't forget to subscribe AYN Academy. See you later.